olowooza lwaki bantu bakola business? Why do you think people do business? Kufuna sente. To get money. Kufuna sente. She says people do business to get money. Agamba nti abantu bakola business basobole okufuna sente. Bwe bamala kufuna sente bazikozesa ki? After getting money, what do they use the money for? Babeere bulungi. To be well off. Bulungi. Naawe wandyagadde kola business ofune ku sente? Would you also like to engage in business? She's not sure. She says maybe. She's not sure. Okay, thanks very much. You can take a seat. Mpero oliwo. Come forward, come forward, come forward. Another one, please come. Jangu maaso. Kibuuzo kye kimu. Tolina business gy'okola. You don't do any business. Eh? Bakozesa bukozesa. I'm just employed. Olowooza why do people do business? Lwaki abantu bakola business? Some do it because they want to be self-employed. When you are self-employed, you can manage your life very well. Compared nga bakukozesa. Okigeraageranya when you are employed by someone. Okay. So gwe nga kino omuntu wandyagadde kubeera obulamu obwo ng'obumanaginga? Of course neetaaga kyeva ndi mukaabirira Mukama kuba emirimu gye nkola ate ndi mukyala weesanga nti onyuka leete given the nature of work I do. Nga tolina budde bumanaginga baana tomanyi bibaddewo mbeera n'amawojjo working in town ofuluma 11 oyingira 5 za kiro. She gets out at 5 and comes back at 11 p.m. So she wants to be self-employed so that she can manage her time and her children. Nasaba Mukama n'anyamba leero nebeera public holiday nagezaako naye nga tolina budde bumanaginga ne bakubba. I got disappointed n'embivaamu. Wagezaako kukola business ne bakubba. Nagezaako. Ne bakubba. N'embivaako. N'obivaako. Wandyagadde kuddamu business? Yeah. Mr. Busigye nayagadde okuddamu business. I want to be self-employed. You want to be self-employed. Naye otya kukubba. Yensonga lwaki tonaba kuddayo? Si ekyo? Yeah. Kale, mumukubire mu ngalo. She fears to be stolen, that's why she's not yet back in business. Ero manya afunye omugisa kubabuuza ebibuuzo. Aha sister, toyina mulimu. Singa olwaleero nkuwa sente wandikoze business ki? If you are given money today, what kind of business would you start? I would invest money in decoration. You'd invest money in decoration. Yeah, Why decoration? Many people organize parties these days, birthdays almost in a week. If you've marketed yourself very well, it's very rare okugwako nga tofunye kubanga abantu bakola party almost every day. There is a birthday somewhere, there is a baby shower. People do a lot of parties, so if you market yourself well, that business can work out. So what is it that has stopped you from doing that? I would say I never started one, but I didn't have like the ideas I had before. Now I've invested in more investigation to start what now I think that it is profitable. Okay. Yes. It is profitable. Yes. What is it that you did the other time that didn't work out? I tried out a boutique and a popcorn machine, but our cause was the biggest problem. Our cause was the biggest problem. The employees were the biggest problem. So you gave up? Yes, I'd given up, but I've gained the guts to start up. I've given up on business. So you are going to go back to the boutique or decoration? No, this time round I will change. You will change. So when is that likely to be? Yes. When is that likely to be? When I get capital. When you get capital. Which capital? The financial capital. Money. The money, the financial capital. Tumukubire mu ngalo. Let us clap for her.
Now, you realize that what yesterday we were discussing Kakati olaba ng'ejjo kye twabadde tuteesaako almost addresses some of the concerns they have. kikwata ku ebyo bye babadde boogerako. She says, Agambye omukyala ono for her, why people do business is to get money. nti abantu ensonga ebakozesa bizinesi kufuna ssente. And indeed, many of us will want to get into business and make money. Era ddala kituufu bangi ku ffe twagala oyingira bizinesi tufune ssente. But if you remember what we discussed yesterday, I intentionally did not mention one of the reasons why I want to cause a business. Ningamba ntu oba oyagala kukola sente. Oba okigenderedde saayogeddeko ku nsonga eyo nti ensonga emu ey'okutandika bizinesi kufuna ssente. Because the whole of yesterday we did to see the reasons why one turned so business. Kubanga ejjo twalabye ensonga lwaki you need to start a business. And we didn't mention anything to do with money. Ne tutayogera kintu kyonna kikwatagana ku kufuna ssente. We talked about so many other things why you need to do business. Twayogedde ebirala bingi lwaki weetaaga okutandikawo And today you are business. going to discover why. Leero tugenda kuzuula And lwaki. probably that would explain why today Era oba oliawo ekyo kigenda kunnyonnyola the lwaki leero. statistics show Embalirira eraga that for every 100 business that starts every year, nti ku buli bizinesi 100 ezitandikawo buli mwaka, by end of year, omwaka we guggweerako probably 95% have closed. 95 ku 100 ziba ziggaddewo. So we will probably discover why. Tugenda kukizuula lwaki. She brings a very interesting element. Aleeseemu ekintu ekinyuma. For her, she started. Ye yatandikako, Naye abakozi. but the employees It is a big problem. kizibu ky'amaanyi. And I can assure you, Era nsobola obbakakasa one of the leading causes of business failures nti ekimu ensonga erese bizinesi okugwa ekikyakulembedde is employees. be bakozi. And yet, Ate nga we have a problem of unemployment. tulina obuzibu bw'emirimu obutabeerawo. People have no jobs. Abantu tebalina mirimu. And yet those who would actually create jobs Ate nga abo are abandigitandiseewo failing to get people to employ. balemerera okufuna abantu ab'okukozesa. And yesterday I told you I am not an expert in some of these matters. Era ejjo nabagambye siri kafulu nnyo oba mukugu nnyo mu bintu ebimu bino. But for the past 15 years I've been laying my hands on different businesses. Naye emyaka 15 egiyise mbadde nkola bizinesi And by ez'enjawulo. God's grace, Era olw'ekisa kya Katonda currently essaawa eno we may be roughly employing about 80 people oba oliawo directly. tukozesa abantu abawera nga 8. And I can speak with the concrete evidence Era nsobola okwogera n'obukakafu obujjudde that managing employees is a big problem. nti okukwasaganya abakozi kintu kinene nnyo, kizibu kinene. When I asked her whether she has ever done a business, she says, yes, I did a business. Bwe namubuuza oba yali akoze bizinesi agambye eddala yali agikoze. Which business? Boutique popcorn machine. Bizinesi ki? Yali yangoye n'akuma akasiika It emberenge. failed. N'erema. She now wants to go back. Kati ayagala kuddayo. Now she says if she goes back, Naye agamba kati bw'addayo she wants to do decoration. ayagala kukola bintu Business bya decoration. kutimba. And the reason is the parties are happening everywhere. Era nsonga yakubeera nti pate zibeerawo kumpi buli lunaku. And indeed it is very true, parties are there every day. Ate nga kituufu pate weeziri And buli lunaku. everybody would want to start a business and make money. Era buli omu ayagala okutandika bizinesi afune But if ssente. you spoke to few Naye bw'oba oyogeddeko n'abatonotono who are in that business, abali mu bizinesi eyo, they are also probably crying. naye nabo oyinza obbasanga nga bakaaba. Why? Lwaki? Employees Abakozi are a problem. kizibu kinene. Now, having gone through all this, Nga tumaze okuyita mu bino byonna, today olwaleero I want us to share, or we are going to share, tugenda kugabana on how do you choose a business venture nti olonda otya bizinesi such that okulabika nti you don't have problems like she had tofuna bizibu ng'oli bye yafuna of the employees, eby'abakozi, such that you do not
go into a business nti togenda mu business and tomorrow it fails, ate enkya neerema and therefore you waste your energy, n'obeera ng'omaze amaanyi go you waste your resources, ng'omaze sente zo and you end up getting discouraged. ate n'omalibwamu amaanyi. So today that is going to be our center of focus. Olwaleero How do you choose a business venture? ekyo kye tugenda okwetoloolerako nti olonda otya business. Maybe for purposes of understanding, Oba oli awo ku lw'ensonga y'okutegeera you will discover that when we are choosing the business ventures, ojja kulaba nti bwe tuba tulondawo business many times ebiseera bingi we do like what she's saying. I love her. There are many parties that are going on, the baby showers, the birthday parties, weddings, and so forth. alaba nti waliwo emikolo egigenda mu maaso egy'ebika bingi, mbaga, bupate, And you baby say, shower. I am also going to do that. n'ogamba nze nange kino eno business gye ngenda okukola. Before you know, you enter into it. Nga tewayise kaseera kanene n'ogiyingira. When you reach there, bw'otuukayo probably what you are seeing is not what is there. nga kye walaba ate si bwe kiri. And that's how many business ideas have failed. bwezityo bizinensi nyingi bwe zigudde. Some of us who have tried the businesses, abamu kufa abagezzaako bizinensi you will be told, singa okola kino, bajja kugamba that if you try doing this you thing will make money. ojja kukola ssente. And they will take you through all until you will make money. era ne bakuyisa mu byonna ne bagamba ojja kukola And ssente. indeed, you see the person tells you, see, gundi yatandika what na what na what, this is how far he has reached. era n'olaba nga bakuga nti this person started like this kati batuuse wala And nnyo. so you start a business based on hearsay. kati gwe n'otandika bizinensi olw'ebyo by'owulidde. And when you enter there, naye bw'oyingiramu you discover what you are told n'ozuula nga kye wagambibwa falls short of what is actual. nga si kyekyo ekikwatagana Before you n'ekiriwo. know it, the business is no more. nga akaseera katono kayiseewo bizinensi nga So, tekyaliwo. how do you choose a business venture kale n'olwekyo olondawo otya n'osalawo bizinensi entuufu such that ey'okukola you make the money she's talking about? osobole okukola ssente omukyalo ono z'ayogeddeko. That's what is going to be our focus today. ekyo kye tugenda okwetololerako olwaleero. I'm going to ask for a volunteer. ngenda kusabayo omuntu Omusomesa omu, omulungi amanyi okuwandiika. a good teacher who knows how to write. Ene musomesa amanyi kuwandiika. Oyinza obutabeera musomesa, olwaleero ojja kuba musomesa naye kasita oba omanyi kuwandiika. You may not be Yes, a teacher sister. per se, but today you are going to be one. So you will get a marker, and probably we get this board and put it where everybody can be able to see. genda funa olubaawo luno ne maaka tuluteeke buli omu asobola okulabira obulungi. Okay. Now, before we start the gist, I want, just as I did yesterday, nga tetunaba kugenda mu kinyusi njagala nga bwe I want us twakoze to understand these three words. tusobole okutegeera ebigambo bino ebisatu. Bimpandikira awo. Please write them for me. Profits. Amagoba. Ekyokubiri, The second, profitability. engeri y'ofuna amagoba. Ekyokusatu, margins. The third is enkugiro. We want to understand these three words. Twagala okutegeera ebigambo bino ebisatu. They are not new. Si bigambo bipya. Singa ogenda wali ku street oba singa ogenda wali walina business n'obabuuza lwaki watandika business, ulema ajja kugamba njagala kukola magoba. If you go and approach those people and ask them, why did you start a business? Everyone will tell you, I wanted to make Not a so. profit. Si bwe kiri. Even the money the sister is referring to, I want to make money, it's profits. Ne sente oluganda zayogedde gaba magoba. Not so. Si bwe kiri. Now, if everybody is entering in the business to make profits or to make money, Bwe kibanga buli omu ayingira bizinensi funa ssente oba kola magoba. why is it that Lwaki most of the business that are bust fail? bizinensi ezisinga okuzaalibwa ate zimala ne zifa? Why? Lwaki? Now, for you, you are going to be lucky, you are lucky that we want to understand these words.
kakati ffe tuweereddwa omukisa nti tugenda kutegeera ebigambo so bino that when ebisatu. you finally choose to do the business, Nti oluvannyuma ng'osaliddewo ddala bizinesi you may ey'okukola discover that your ultimate aim may not be this. ojja kulaba nga oba oliawo ky'oluubirira tekiri ku Because if bino. you choose to enter into business for this Kubanga in the early oh, stages, bw'osalawo oyingira bizinesi olwa bino you are going to be frustrated mu mitendera egisooka ogenda kumalibwamu and nnyo most amaanyi. likely you will fail. Era ebiseera bingi ogenda kulemererwa. Okay? So let us see profits. What are the profits? Kale katulabe amagoba ki? What are the profits? Amagoba kye ki? Profits Amagoba is the money, the physical cash ze ssente ez'obuliwo which comes as a result ezijja oluvannyuma of the sales you make. lw'okutunda kw'oba otunze You remove the expenses, n'oggyako ensaasaanya yonna and what you remain with ekyo ekisigalawo after you have removed the costs ng'omaze okuggyako ensaasaanya would be yonna the profit. ge magoba. Okay? And so N'olwekyo you should be able to know what the expenses you have incurred olina okuba n'obusobozi obumanya and by'osaasaanyizzaako how much money you used. era ssente mmeka z'okozesezza mu And I want to be kubisaasaanya. practical. Era njagala okubeera nga nkola ebintu ebikwatikako. The sisters who didn't have business, mujja kunyambako mujje wantu tukole practically wantu tulabe. Basista abavuddeyo mu kusooka, please come and help us do something here. You can get this Kwata ago, before you can get this. naawe kwata zino. Kankongere, Let me add you. kankongere. I also add you. So we want to see how you make the profits. Now, twagala okulaba engeri gy'okolamu amagoba. She's a trader. Ono musuubuzi, She's a buyer. ono muguzi. Okay? And she's selling battery cells. Atunda manda. And she has the money to buy. Ono ye alina ssente ezigagula. Okay? So how much are you selling your batteries? Amanda ago gatunda mmeka nnyabo? 50,000. A pair is 50,000. Peeya emu agitunda emitwalo 5. Okay? How much did you sell? Did you buy these batteries? Wagagula mmeka? You bought them 30. Yagagula emitwalo 3. You follow carefully. So she bought the batteries at 30,000 shillings and she's selling them at 50,000 each. Yagagula emitwalo 3 kati atunda buli peeya emitwalo 5. Okay, you sell to her. Muguze. Atutteko peeya emu. She has taken one pair. Atutteko peeya emu. You can also sell to her. N'oli naye muguze. Okay. Oli mugaga kati, you have money. Now you made have money. Not so. So sister, you have the money. The reason why you want to enter the business, you said you have to make the money. Not so. And you have the money. Wagambye ensonga lwaki oyingira business kufuna So ssente let us kati understand ozifuna. number one, profits. What are your profits there? Kati katutegeere amagoba ago So ziri she mmeka? bought each pair at 30. Get the 60,000, put it here. Buli peeya agigula emitwalo 3, kale katooleko omukaaga ogwagagula. So this is the money she used to buy the what? To buy the batteries. How much money do you have? She has 40,000. Asigaze 4. So if I may ask, Bwe mba mbuuza, what was the transport you used to go and buy stock? wateekamu ssente mmeka mu transport ogenda okugula stock? 10,000. Omutwalo gumu. Put here. Teekawo wano omutwalo.
Did you have any other expense? waliwo ekirala kyonna kye wasaasaanyaako? Rent. How much? $20. emitwalo 2. Put it there. This is rent. So this is. Any other expense? waliwo kyonna ekye wasaasaanyaako? Any other? Lunch. ekyemisana How much? meka? 5,000. 5,000. Okay, so we are going to assume add her another 10,000. mwongereyo omutwalo gumu. So now that is now 5,000. So you put here. bwe ziba nga ze 5. So how much are you remaining with? 5,000. Any other expense? Any other expense? Closing. How much? Electricity. amasannyalaze yaka? How much? 5. Put here. nago 5,000. Don't give her money. Now, how much money do you have? kati sente olina mmeka? 0. talinaawo wadde. Ladies and gentlemen, enter the business with a view of making profit. This is how you are going to be. bassebo ne bannyawo bw'oyingira bizinesi n'ekiruubirirwa eky'okukola amagoba bw'oti bw'ogenda okubeera mu mitendera egisooka. Business and you have your major intention is to make profit. This is how you are going to end. bw'oyingira bizinesi ng'ekiruubirirwa ky'okukola amagoba bw'otyo bw'ogenda okubeera. Because when we are computing, in most cases, when we are computing how we have made the money, those who will tell you the story, kubanga bwe tuba enter in the tubalirira business X, you'll make money. nti yingira bizinesi bwetyo n'afuna ssente, In most cases, what they will do, kye bajja okukola, get this one. So they will mention expenses to do with the transport. bajja kubulira expense za transport They zokka, will not tell you all the other expenses. tebajja kubulira birala byogenda So they will tell you when you saasaanyisaako go and buy one pair of battery, bajja bw'ogenda at n'ogula 30,000 amanda shillings, ku mitwalo 3 you are going peya, to sell it at 60, ogenda gatunda or you are emitwalo going to sell it at 6 50, oba and 5 you will make money. okole And ssente. literally, Era without you doing proper due diligence bw'oba nga of tonoonyereza all the bulungi other indirect and direct expenses, ku birala byonna by'osaasaanyizaako you will ssente, jump onto that business. ojja kgenda mu You bizinesi eyo invest the little that you have made. oteekeyo Before akasente you know konna it, nga tonnaba kimanya, You have entered into something that you didn't know. oyingiridde ekintu And you are ky'otamanyi looking at a face value. era ng'otunuulidde kino And ekyokungulu, therefore, what drove you there, era was ekyo to make kyakutwalayo money, nga kukola and ssente, indeed you seem to have the money, era olabika nga but in azirina reality you don't have the money. naye nga mu byaddala tozirina. Are you getting me? Kitegeerekeka. And therefore, that leads me to the second thing, N'olwekyo ekyo kintwala ku kyokubiri, profitability. engeri y'okukolamu amagoba. Okay? Now, profitability Engeri y'okukolamu amagoba is a concept y'engeri which measures epima the overall rate of return engeri yonna yonna ey'okufuna kwonna for every shilling that you put into the business. ku buli kasente konna k'oteeka mu bizinensi, What return do you get? kiki ky'okafunamu, And it measures era kipima how good the business that you are entering in is. bulungi ki bizinensi eyo gy'oyingiramu bw'eri, How healthy is this business? era bizinensi eno nnungi kyenkana ki. And therefore, N'olwekyo for you to do that, gw'okola ekyo you begin to look at number 3, the margins. otandika okupima enkugiro, Such that you are going to look at the entire set of expenses
Osobola okutunuulira engeri yonna enfulumya yonna. Both direct and indirect. Mu ebyo by'olabako n'ebyo by'otalabako. And then olwo you choose osalewo the business that you are going to do business gy'ogenda okukola based on the extent to which nga osinziira ku you are going to make the business is going to be profitable. ng'osinziira ku ngeri ki business eno gyegenda oleetamu amagoba. Such that when you say, I am going to enter into this business, awo nga bw'ogamba nti ngenda kukola business that eno in the economy, for example, nga mu nfuna eyo here in Mukono, waneeno mu mukono that for every 1 shilling, for every mutwalo gumu gwengenda kuteekamu business eno, for every 10,000 that I'm going to invest in this ngenda kufuna business return ya maybe 10%. ngenda kubeera nga nfunako 10 ku 10. Then we weighing, awo weepimeepime olave, and see can I be able to make a difference? nsobola okukolawo enjawulo. Then you enter in that business. awo n'olyoka oyingirira business eyo. If you do not understand these 3 things, bw'otategeera bino ebisatu you are going to have trouble. ogenda kuba n'obuzibu You are going bunene. to enter into a business that you are alien to, ogenda kuyingirira business gy'otamanyi, that you have not understood properly, gy'otategedde bulungi, that you will even put your money nga oteekamu n'ezizo. within 1 day. mu lunaku lumu You are even beginning to eat on the money that you took, that you put there. ng'ate olya ku ezo ssente ate ze wataddemu. And therefore, kati awo it becomes of great importance for Chibe- you to understand this kibeera kya mugaso nnyo gwe okutegeera bino ebisatu before you venture into any business. nga tonnaba kugenda mu bizinensi And I yonna. will tell you this. era nja If kugamba you kino, go in the financial institutions, bw'ogenda mwabo abadiringira mu by'essente. yesterday I told you ekyo nabagambye that when we were discussing how to raise starting capital, nti we twabadde tuteesa ku ngeri and I told you y'okutandikamu it is ne not capital. good to raise your starting capital using borrowed money. si kirungi kutandisa capital na ssente nga wozeewoze. In every financial institution, mu buli abo bonna abadiringira mu there is ssente a department wabaawo department that is responsible evunaanyizibwa for doing all these studies you are seeing that we are trying to demonstrate here. okukola bino okusoma kuno kwonna kwe tukola wano. And they come up with standards. era bo bavaayo n'emitendo And they say for any person who is in this business X, nga bagamba buli muntu ali mu bizinensi eno bwe if he invests 100,000 shillings, bw'oteekamu emitwalo 10 this is the profit he gets. gano ge magoba gajjamu. This is the profitability. bweti bizinensi bwefuna. This is the margin. zino ze nkugiro zaayo. And therefore, era n'olwekyo we should put our interest at this rate. tulina okuteeka interest yaffe ku mutendera So for you, when you run there and you pick the money because bakuliriddemu wano nga bino byetubaddewo wano, now bw'ogendayo okufuna ssente because someone just told you about the you are business, going to discover ogenda kukizuula that you are not working for yourself. nti teweekolera ggwe You are working for wabula obakolera bo bali the financial institution. abakuwadde And that's ssente. why many of us have had problems with loans y'ensonga lwaki bangi kuffe tulabye obuzibu bungi ne zirooni because of this. olwa bino ebisatu. Are we picking something? tulina kye tufunamu. It is a little bit something difficult to whatever, but I'm trying to try and simplify so that we can be able to get it. kiringa ekigumu naye ngezaako okukyanguya. In other words, mu ngeri endala whether you are educated or not educated, oba wasoma oba tewasoma you need to have a smaller understanding of this. olina okubaako n'okutegeera ku You may bintu begin to bino. get well and say, but now katife batasoma tunakikola tutya. togamba nti that we who are uneducated how There shall is we no do it? correlation between education and success in business. tewali nkwatagana wakati wa kusoma n'okulaakulana mu Because if business. there was, kubanga singa kwaliwo the professors would be the most rich people in Uganda. baprofesa singa be basinga okubeera abagagga They ennyo mu would uganda be controlling the big businesses that you know about. bandibadde be bannanyini bizinesi ennene ze Unfortunately, tumanyi no. naye ate si bwe kiri. None. You can't mention any.
toyinza say that he's a nakwogerayo professor. Nothing. nti omuyivu gundi. But rather those who have had very basic education, if any, they are the ones who are successful. naye abo abafunye okusoma okuli awo nga And so there is no any correlation between your level of education and the success in the business. n'olwekyo tewali nkwatagana wakati wa levo yo yakusoma And yesterday I told you I'll keep business. using our example. If education was a method of success, probably would be very successful in my house. Singa okusoma kwe kwali kusalawo obuwanguzi singa tuli bawanguzi nnyo nze n'ab'ennyumba yange. Because not very educated, but very educated. Kubanga tetwasoma nnyo naye ate era nga twasomera ddala. Madam has a master's in these things of business. Omukyala alina masters mu bintu bya I business. have a master's in economics. Omwami ono alina masters mu But we are byenfuna still struggling. naye era So tukyalafuubana. it is not about your education. Kale tekikwatagana nnyo ku bitabo. But sisters, thank you very much. Thank you so much, sisters. So now, having understood what the margins, the profitability and so forth is, Nga tumaze otegeera ebisatu we ebyo. now want to enter into the gist of the day. Kati twagala okuyingirira ekinyusi ky'olunaku. How do you decide to choose the business venture that you do? Osalawo otya okuyingirira business gy'onaakola. As a recap, yesterday Nga tuzeeyoko ku byejjo we said, twayogedde. you can keep it, you can leave it there, and maybe go and have a seat. I will call you where it is necessary. Okay. Yesterday we looked at different reasons why Ejjo twalabye ensonga ez'enjawulo you lwaki should be able to do a business. wali badde oyingira business. And one of the things we said, Era ekimu ku byo ku bye twayogedde, we said if you earn once in a month, bw'oba ng'ofuna omulundi gumu mu mwezi, you are a candidate of business to do a business. yeggwe omuntu omutuufu eyandibadde ayingirira business. If you don't have any passive income, Bw'oba nga tolina ssente zonna ziva walala, you should be a candidate to start a business. yeggwe muntu omutuufu okutandika We business. said if you use more than 5% of your total earnings, Ne tugamba nti bw'oba okozesa ekisukka ku bitundu 5 ku buli 100 ku ezo ssente z'oba ofunye to meet your feeding needs okulabirira ebyendyayo and the medical expenses, n'ebyeddwaliro eby'obujjanjabi, you're a candidate gwe muntu omutuufu to start a business. okutandika business. We said Twayogedde if you are a person who is interested in creating assets, nti oba yeggwe muntu anyumirwa nnyo okuteekawo ebintu ebiriwo ebibeerawo and ebbanga, we said assets are those things that bring you money ne daily, tugamba nti ebyo bye bintu ebikuyingiriza ssente buli lunaku, then you are a candidate for doing business. gwe muntu omutuufu otandikawo business. I even said this. Era ne njogera ne kino, If you are earning less than 5 million bw'oba ng'ofuna ssente ezikka wansi w'obukadde and you 5 do more than 80% of your shopping in a supermarket, ate nga ekitundu 80 ku buli 100 ku by'okozesa obijja mu supermarket, you're a candidate for doing business. oli muntu mutuufu otandikawo business. Because if you don't, Kubanga bw'otakikola you will struggle financially ojja kulafuubana nnyo mu byenfuna up to your graveyard. mpaka mu ntaanaayo. So in essence, each of us here, N'olwekyo buli omu kuffe wano you're a candidate for doing business. oli muntu mutuufu okutandikawo And business. therefore, how do you decide on that business venture? What are those things that you need to look at when you are starting a business venture? N'olwekyo osalawo otya kuyingirira business, biki ebyo by'otunuulira ng'ogenda oyingirira business? Number one, Ekisooka, in the early stages of the business that you want to do, mu mitendera egisooka egya business eyo gy'oyagala you okukola, should choose a business Olina or a business okulonda venture business where 50% of the capital you are going to use nga 5 ku 10 capital oyo gw'ogenda okukozesa is going to come from natural resources. nga zigenda kuva mu bintu ebirala, Natural resources.
mu bintu ebitwetoolodde. And yesterday here we defined what natural resources are. Ejjo twayogedde ku ekyo kye ki. And we said one part of natural resources, one component of natural resources are your natural abilities. Nti ekimu ku bikola ebyo ebitwetoolodde bwe busobozi bwo. Your talent. Ebirabo byo. Talent that you have. Ekirabo ekyo ky'olina. Your personal input. Ebyo by'otaddemu bye weetaddemu. Why? Ku lwaki? Because if 50% of the initial capital you are going to put in, if it is going to come from your natural resources that you have, your ability, your everything, it is going to reduce on the initial costs that you are going to incur in doing business. Kubanga 5% bwe bibanga sente ozijje mu ebyo ebikwetoolodde kigenda kukendeezaako ensaasaanya gye wandisaasaanyiza okutandika bizinensi eyo. Let us give an example. Katuwa ekyokulabirako. I am going to start the business of restaurant. Ngenda kutandika bizinensi ya restaurant. What would be the natural abilities? Biki obusobozi obwo bwe nandyetaaze? Am I a cook? Ndi mufumbi mulungi? Yes. Iye. So it means I'm not going to hire cooks. Kati awo kiba kitegeeza sigenda kupangisa ate bafumbi bweru. So I would be saving the money that I would use. Kati awo mba nterese ssente ze nandisaasaanyiza mu kupangisa abafumbi. Oh, you're getting me? Munfuna. Because if you choose a venture Kubanga bw'olondawo business where you are going to use less of the natural abilities that God has endowed you with, nga ekwetaagisa ate kozesa bitono ku busobozi Katonda it means you are bw'akuwadde. going to have all the initial capital needed Kiba kitegeeza nti kapito yenna asooka gwe weetaaga from various sources, ogenda kumufuna mu bitundu bya as njawulo we discussed yesterday. nga bwe twayogedde jjo. And in most cases, it is very difficult. Ate nga mu biseera ebisinga kiba And that's kizibu. why you find we end up running to borrow. Y'ensonga lwaki olaba ebiseera ebisinga ate tukomekereza tugenze mu kwewola. Therefore, N'olwekyo if you are going to choose a venture that is going to be a success bw'obanga ogenda kulondawo bizinensi and it ekulaakulane stands a test of time, era ebeerewo okumala ekiseera ekiwerera ddala, first ask yourself, sooka weebuuze what is it that I have naturally kiki ekyo kye nnina mu busobozi that I'm bwange going to complement on this business, kye ngenda okwongerako nkiteeke mu bizinensi eno, that I will use to build on the little capital that I have kye ngenda okugatta ku kapito omutono gwe nnina for such a period and period, mu kaseera bwe kati oba bwe kati. so that at the end of the day, Oluvannyuma lwa byonna you use that natural resource okozesa ekyo ekikulimu add on the capital that you have, okugatta ku kapito oyo gw'olina, then you eventually start. awo olyoke otandike. Munfuna. Do you get me? These are my views. Bino bye birowoozo And byange I told you yesterday era that nabagambye jjo some of the things I'm sharing with you, I have used them. nti ebimu ku byengabana nammwe nange binkoledde. And those of you yesterday who were there, I told you my first business I burst was financed using the money I raised while I was at the university, and I would get time off to go and do the toilet cleanings. Bizinensi yange yasooka nakozesa ssente ze nasonda nga ndi ku yunivasite gye navanga ne ŋŋenda ne nkiriininga zikaabuyonjo. And when I realized the schedules were very difficult, Bwe byankalubirira olw'obudde I contracted other people. ne mpangisaayo abantu abalala. Before I knew it, Nga sinaba kukimanya I had a business of washing bay. nga nina bizinensi ey'okwoza emmotoka. But if I had not done so, Naye singa nali sikoze ekyo I would have not met sandisobodde the rental costs. kusasula rent. So, choose N'olwekyo, that venture londawo bizinensi eyo that you are going to use at least 50% of the natural resources that God has endowed you. egenda okusobozesa okukozesa atiisa ebitundu 5 ku 100 nga bwe busobozi bwe Katonda bwe yakuwa. It sounds to be difficult, but it is.
kiwulikika ng'ekizibu naye ate kyangu. Let me give you another simple, very simple example. Kambawo ekyokulabirako ekirala ekyangu ennyo. Some of us, God has endowed us with nice looks. Abamu ku ffe Katonda atuwa okunyirira. Do you know that it is a very good resource? Gw'obadde okimanyi nti kyakweyambisa ky'amaanyi ky'osobola okukozesa. Some of us, God has endowed us with, a captivating voice that when you speak to somebody, even when he or she wants to not to buy, will end up buying. Abamu ku ffe Mukama yatuwa amaloboozi nga bw'oyogera n'omuntu ne waba nga si waakugula amaliriza aguze. Why don't you use it? Lwaki tolikozesa? You can. Osobola. So you need to think of a venture that you are going to use that ability, that natural endowment that God has given you. N'olwekyo olina okulowooza bizinensi eyo n'akusobozesa okukozesa ebyo ebirabo Katonda byakuwadde. Number 2. Ekyokubiri. Choose a venture Londa bizinensi that you know gy'omanyi it's going to help you egenda kuyamba to reach at the goal that you want to achieve. okutuuka ku kiruubirirwa ekyo ky'oyagala. Yesterday we looked at the reasons why we do businesses. Ejjo twatunuulidde ensonga lwaki tutandikawo zi bizinensi. If you are a person who wants to get profits, bw'oba ng'oli muntu ayagala okukola amagoba, just as we have seen here, nga bwe tulabye wano eno, 90% of businesses in Uganda 90 ku 100 bizinensi eziri mu Uganda will never give you profit in their first 3 years. teziri kuwa magoba mu myaka 3 egisooka. So it means therefore if your ultimate goal is to make profits, N'olwekyo bwe kiba ng'ekiruubirirwa kye and you kikulu choose kukola a business magoba, that you think is going to make you profit, n'osalawo bizinensi gy'olowooza and you tegenda have not kugakuwa, investigated how you are going to get that profit, ate n'otanoonyereza butya bw'ogenda you are kufuna failing magoba before ago, you even start. awo obeera ogudde nga tonnaba na kutandika. Research has shown Okunoonyereza that kulaga the businesses that will give you profit nti bizinensi ezinaakuwa amagoba in the first 3 years of their starting myaka 3 nga zitandise are service related businesses. ze bizinensi eza saavisi, ebintu ebitakwatikako naye ng'ate bikozesebwa, Nga you are offering a service. ng'olina ky'ogaba ekitakwatikako. For example, Okugeza, if you are going to do maybe a medical facility, you are going to sell, a drug shop, you are going to have a clinic, you are probably going to have a home care facility. bintu obanga bya malwaliro. In other words, where you are going to use more of your professional expertise. Nga mu ezo bizinensi nga okozesa obukugu bungi, And therefore, they are not paying you for the product you are selling. No. Nga They are paying tebakusasula. you for your professional expertise. nga tebakusasula olw'ekyo ky'obagabira kye balabako, naye nga bakusasula olw'okusomako ekyo kye wasomerera. That's when you are going to make money. Awo ogenda okukolera ssente. You're getting me? But if you say, okay, for me, I am going to make a business because I want a cash flow. Naye nga gwe bw'oga nti ngenda kukola bizinensi kubanga njagala ssente nga zikulukuta. Yesterday I told you what a cash flow is. Ejjo nabagambye ssente ezo kye ki. And we did agree that when you are meeting your day-to-day expenses, you don't use profit. You use the available money you have. Ne tukitegeera nti bw'oba okola ku bintu bye And ebya bulijjo therefore, tokozesa what you need magoba. to do is to make sure that you create a channel N'olwekyo olina oteekawo omuwaatwa that you have money that is entering nti olina ssente eziyingira and you have money that is exiting. ate olina ssente ezifuluma. Okay? And so if your interest is to have cash flow, N'olwekyo bw'oba ng'oyagala kubeera ne ssente, then choose that business londawo venture bizinensi eyo that is going to allow egenda okuganya continuous flow of money Sente. rotating around okubeera nga zeetooloola ziyingira bwe zifuluma. from you to another person. It rotates, it comes back to you like that. Meanwhile, you are pulling out a percentage, you are meeting your needs. Nga bwe zifuluma ne zigenda ne zikuddira n'obaako k'ofunako n'osasula by'olina okusasulira. And that's why Era ensonga yesterday I lwaki told you, for me,
Ejjo nabagambye in the early stages of you doing a business, nti mitendera egisooka egya bizinensi it is a little bit unadvisable ebiseera ebisinga to si kirungi overspecialize, okubeera nga ososola nnyo to overspecialize, okubeera nga weeroboza because nnyo one business venture may not be able to give you sufficient cash flow kubanga bizinensi emu eyinza obutakuwa ssente that ezo will maintain zikulukuta your business running, okukuuma bizinensi yo but at the same ng'etambula time meet these endless expenses that she was mentioning about. ate era n'okubeera ng'okwasaganya To ebyobulamu the extent they were even reminding, hey, you have not mentioned this, you have not mentioned this. ng'ate baadde bamujjukiza nti kino tokyogedde And I kino want to tokyogedde. remind you, even these ones, they didn't mention about taxation. ate era nga nawana eno tebaayogedde ku You like misolo it, you don't like it, you must pay tax. kyagala ekigaana olina okusasula emisolo Directly or indirectly. mu ngeri ey'obuliwo oba nga tokitegedde Because Uganda must move forward. kubanga uganda erina otambula Yeah? You must pay tax. olina okusasula emisolo So it is one of the expenses. So you need to decide right from the beginning, why is it? And yesterday I told you, era ejjo nabagambye businesses are born out of the difficulties that we face. nti bizinensi ziva mu bizibu ebyo bye tuyitamu If you are having a comfortable life, bw'obeera ng'olina obulamu you have obukutereeredde nothing that is really, giving you hard time, tolina kintu that kikaluubiriza you think you want to sort out, nga teriyo kintu ky'owulira ky'oyagala you are not going to kukontoola do business. togenda kutandika Because you bizinensi have nothing to push you for business. kubanga tolina kintu kikusindiikiriza gikola Are we there? So the reason why you are starting that business ensonga lwaki otandika should bizinensi eyo help you to decide on the business venture. kirina okuyambako okusalawo bizinensi I have gy'ogendamu seen some people who start business and say, you see, you people, me, I am bored. naalindabyeko abantu abatandika bizinensi ne I bagamba just want to bulire get neebowa something to keep me busy. just njagala kufunayo kantu And kakwekipinga they start bizi from there. ne batandikirawo bwe Before batyo. you know it, out of being busy, they are not mu ngeri eyo ey'okufuna ebibamalawo they end up making it, and before you know it, it has become a serious business. ne bagikola n'ekwatayo So n'ebeera what ng'efuna is it amagoba that you want to address? kati ki ekyo ky'oyagala okweŋŋanga This is personal. kino eno It has nothing to do with your neighbor. It has nothing to do with your sister. It has nothing to do with your mother, your father. It has nothing to do with where you are born or who produced you. tekikwata ku It is mugandawo personal. oba neyibawo naye kikwata ku ggwe mwennyini 3. ekyokusatu How much time do you have? olina biseera byenkana ki It is very important. ekyo nakyo kikulu ddala How much time do you have? olina obudde bwenkana ki Sister, I have an answer for you. Your business failed with your employees because you do not have time for your business. sisa nina ekyokuddamu gy'oli nti bizinensi yo yakulemerera olw'abakozi kubanga wali tolina budde bwayo And I want to add this. era njagala okwongerako ne kino If you are a man bw'oba ng'oli musajja or a lady, oba omukyala and out of 24 hours that God gave us, nga ku ssaawa 24 katonda ze you yatuwa are still thinking and dreaming of sleeping for more than 6 hours, ng'okyalowooza kwebaka essaawa it is going ezisukka to be mu very difficult for you kigenda kukubeerera kizibu to run any business and succeed in it. okuddukanya bizinensi yonna n'okulaba obuwanguzi Because the more hours you spend sleeping, kubanga essaawa ennyingi z'omala nga weebase the people you are with in the same business are already innovating and going ahead of you. b'oli nabo mu bizinensi y'emu bo bayiiya era bagenda mu maaso Different business ventures bizinensi ez'enjawulo require different time input. zeetaagisa ebiseera bya njawulo There are eby'okuziteekamu those businesses that you are going to do that is going to require you to be there 24/7. waliwo bizinensi gy'otandika ng'egenda kwetaagisa okubeerawo obudde bwonna You like it, you don't like it. kyagale oba You kigaane move away from it, you will not realize the fruits. That's why you started that business. nga wooviirawo togenda kulaba kigivaamu kyonna So you really need to see. n'olwekyo olina okukiraba There are those businesses waliwo bizinensi ezo that are going to require you ezigenda okwetaagisa to work at awkward hours. okukola mu biseera ebitali bya bulijjo So are you ready for it?
okyetegekedde ekyo If you are not ready, don't go in for that business venture. bw'oba nga tokyetegekedde toyingirira bizinensi eyo. Choose a business that you are conveniently in. Londawo Fit into the bizinensi schedule of your time. londawo bizinensi enaakuwa emirembe enejja mu biseera by'olina, You will not regret. awo tojja kwejjusa. 4. Ekyokuna, What is your interest and passion? gwe okwagalako n'ekiruubirirwa kyo kiriwa? Your interest and passion. Ekyo ky'oyagala era ky'oluubirira. I have seen people who start businesses, Ndabyeko abantu abatandika zi bizinensi but you ask them, what do you do? naye ng'obabuuza ki ky'okola And he cannot tell you. nga tebayinza kyogera. Tuli awo tubeerabeerawo bwe tutyo. We are just there, we just spend time He there. or she is ashamed Nga ye naye mwennyini kimukwasa to ensonyi mention the business he or she does. okwogera bizinensi ki gy'akola. You must start a business that you are proud of. Olina okutandika bizinensi nga naawe ogyenyumirizaamu. For some of us who have gone to school, Eri abamu ku ffe abasomyeko, this is one of the biggest problems we have. kino kye kizibu ekimu ku bye tulina. They will ask you, but you really, Bajja kubuuza naye ggwe you went to school and that's what you are doing? wagenda kusomera ate kati ekyo ky'okola? And you feel ashamed. Awo ensonyi ne zikwata. Before you know, Nga wayisa akaseera that katono business will be no more. eyo bizinensi ejja kuba tekyaliwo. You have to handle high the banner of your business Olina okukwatira and waggulu feel bendera. proud Olina okukwatira and be waggulu bendera ya very passionate bizinensi yo. about it. N'obeera If ng'ogyenyumiririzaamu. that you are not comfortable with that venture, Bw'oba owulira nga toyina you mirembe cannot sell it to bizinensi eyo, anybody. toyina na It goyinza does not gibuulira. give you peace of mind. Tekuwa mirembe mu You are birowoozo. not comfortable about it. Towulira mirembe nayo. Don't even waste your time, Totandika, tomala biseera byo. because it will fail before it even does what starts. Kubanga ejja kugwa nga tennaba na kutandika. The other reason, Ensonga endala, there are some business ventures waliwo bizinensi ezimu that make more money ezikola ssente ezisingako in the night ekiro than the day. okusinga ku misana. And there are those other businesses that make more money during the day than the night. Ate ne wabaawo bizinensi endala nga zo ziyingiza nnyo emisana okusinga ekiro. So as you decide, as you choose, and you agree what you want to do, you have to put this into consideration. N'olwekyo bw'oba ng'osalawo ku ki ky'oyagala okukola na kino olina okukirowoozaako. Otherwise, you are going to end up starting this very business, Ekitali ekyo ogenda kukomekereza ng'otandise bizinensi eno, and for you are only working during the day, ate gwe ng'oyagala kukola misana lwokka, and it makes the real money during the night. ate nga ssente zaayo entuufu ezikola kiro. Like this sister of mine who wants to do decoration business, Kati ng'omukyalo ono ayagala okuyingirira ebyokutimba, you need to be ready olina okuba ng'oli to mweteefuteefu extend more hours in the night. okwongerako obudde mu kiro, Probably you are going to start decorating at 4. kubanga oba oli awo wabaawo okutandika By the time okutimba the 10 party nga ends, bukya, it's midnight. ate pate oba oli awo ewedde mukaaga ogw'ekiro, And you have to take care of your decoration materials. ate ng'olina okulabirira ebyo by'okozesa okutimba. So check, N'olwekyo zuula when does this business make more money? nti bizinensi eno ddi lw'eyingiza ssente ezisingako. You want to make chips by the roadside. Oyagala kusiika chipusi zino Now ez'okukkuba. when you make them during the day, who is going to take them? Kati bw'ozisiika emisana ani anaazirya? Because you know the chips are foods for unmarried, majority unmarried youth. Kubanga omanyi eyo mmere y'abo abatannaba kuwasa oba And okufumbirwa. they begin looking for food around this time. Ate kati bwe buti baba batandise okunoonya And they reach the ekyokulya. climax probably from 10, 11 there. Kati ate awo 5 nnya ku 5 eba eyingiza ekyawaggulu ekisinga. Yes, you are starting a business of restaurant. Kituufu otandika bizinensi ya restaurant. Really, you know that people take tea between 7 Naye okimanyi abantu banywa caayi wakati wa ssaawa emu and 8. n'essaawa ebbiri. It means by 4 you must be up. Kiba kitegeeza 10 olina okuba nga So ozuukuse. do you understand those dynamics of that business venture Kati that you want to do? enkola ezo zitegeereza bizinensi gy'oyagala oyingirira.
There are some businesses that are going to require to travel long hours waliwo bizinesi ezigenda okwetaagisa okutambula eŋŋendo in the night. akaseera akawerako mu kiro And you know all the risks that are associated with moving at night. ate naawe omanye ebiva mu kutambula ekiro But because Mr. Busigye told you efuna, naye olw'okubanga mwami businje yagambye that for you business is enter into the profitable, business gwe naawe and you n'ogiyingira have not evaluated and see. ate nga topimyepimye kulaba. Okay? The other thing Ensonga endala in deciding which venture to do, mu kusalawo bizinesi ki ey'okukola, what is the market that you are targeting? akatale kali katya gwe k'oluubirira okufuna? Are you targeting the women, Gwe oyagala kufuna abaguzi nga bakyala, youth, bavubuka, ladies, bakyala, men, baami, children, baana, born again? balokole? Which that niche are you targeting? Gwe ki baani abo If b'otunuulidde? you are going to target a business that is going to target men, Bw'obanga oyagala bizinesi nga bakasitoma abasinga you know you basajja, are bound to fail. gwe manya nti onaatera okugwa, Yes, it's a reality. You are going to fail ogenda kugwa before you even start. nga tonnaba na kutandika. Okay? If you want to start a business venture Bw'obanga olina bizinesi gy'oyagala that you want to okutandika, run and run and run for a long, long, long time, gy'oyagala okuddukanya akaseera then akawerako, you will need to target probably the youth. oba oli awo olina okubanga otunuulidde Because byabavubuka, the youth, they are the majority, kubanga be basinga obungi, and the population of the youth keeps on growing ate era basiiba beeyongerako because we are producing. kubanga tuzaala. Yes. Okay? If you want a business that's going to make you a faster, quick money, Bw'oba oyagala bizinesi enakuwa ssente ez'amangu, maybe you may need to think about ladies. oba oli awo olina okutunuulira bakyala. Okay? All these aspects are very important. Zino eno zonna bino byonna tulina obitunuulira. Oh, Oba study the human needs and the human body. gwe tunuulira omubiri gw'omuntu bye If you are gwetaaga. going to start a business that's going to address the feeding, Bw'obanga ogenda kulaba ku byandya, you just need to be well positioned olina okubeera ng'oli mu kafo and akalungi, you will succeed in that business. awo ojja kuwangula mu bizinesi eyo. Oh, you are going to start the business in Mukono. Have you tried to know which place Obanga oyagala tandika bizinesi mu mukono, that you will put this ogezaako business? okumanya kifo ki wogenda ogiteeka. The survey has shown Okunoonyereza kulaga there are 3 most convenient places in Mukono to make business. waliwo ebifo 3 ebirungi mu mukono okukoleramu bizinesi. One of them is Nasuti, Ekimu ku byo Nasuuti, Wantone, Wantoni, Muchiko around the park there, ne mu kikaawo nga Sombe ku paaka, Market, Sombe, Stambik coming this side. Stanbic n'okudda side. Start the business outside these 3 areas in Mukono. Tandika bizinesi wabweru w'ebifo bino mu You mukono, will struggle. ojja kulafuubana. You must really be special. Olina kuba ng'oli muntu wa nkizo You need to nnyo, have special commitments. olina okubeera nga for them to weewaddeyo excel. nnyo okulaba But if you go to ng'oyitawo. these places I'm mentioning about, Naye bw'ogenda mu bifo you may need to put ebyonjogedde, the basics just weetaaga bino ebisookerwako, and probably the business will excel. awo bizinesi yo nga egenda bugenzi mu This is maaso. a reality Ge mazima, that will apply to any other place. era ge mazima ne mu bifo ebirala byonna bwe kiri. Okay? You put a mudara where you are going to sell these other things, the eatables, the food and so forth. Oteekewo omuddala gw'ebyokulya, You are putting it in a place where there are only houses full of cameras. ate kati oteeka mu kifo nga amayumba agaliwo gonna These people gabikomera. shop in the supermarket. Abo ab'engeri eyo babigula mu supermarket. When they go to buy, they buy in wholesale. Bwe bagenda okugula bagula mu He goes to bungi. buy rice, he buys a sack. Bw'agenda okugula He omuceere buys a agula matoke, he kasawo, buys a batch of matoke. amatooke agula When he goes to nkota, buy kilograms of meat, he buys 10 and puts in the fridge. bw'agula ennyama agula kiro 10 n'assa mu Meanwhile, fridge. you for you, nyina mudala, nyina mudala, nyina Kati mudala. ate gw'otadde Who is going to omudaala, buy? ani agenda okubigula? Know the market you are targeting. Manya akatale k'oluubirira, Know where you are going to put this venture. manya bizinesi wa watuufu w'ogenda okugissa, And then you will not go wrong. awo tojja kusobya. The other thing that you have to look at Ekirala kye tulina okutunuulira is industrial expertise. be The expertise that you have. obukugu bw'olina, How much information do you know about that business?
Oyina kyenkana ki ky'omanyi ku bizinensi eyo? Because if you don't, kubanga bw'oba tolina it is going to be very difficult for you. kigenda kubeerera kizibu nnyo. You need to understand the dynamics, weetaaga okumanya enkyukakyuka, not only local, si wano eno wokka, even global. naye ne mu nsi yonna, So that you know osobola okuba the ng'omanyi peaks and lows. omanyi ebiwanvu n'ebiko. So you will not begin to discover things by accident. Awo togenda kuzuula bintu nga jasi biguddeko bugwi. The other thing Ekirala is how easy is it to grow that business? nti bizinensi eyo nyangu etya okugikuza, kyangu kitya okugikuza. And this is the problem which comes with cut and paste. Ate kino kye kintu ekijja You are in a locality nga oli mu kifo where people are having retail shops. abantu nga balina buduuka buno obutonotono. For the last 5-6 years, they have been having their retail shops. Etaano oba omukaaga egiyise nga balina obuduuka bwabwe obwo Maybe the obutono, capital is worth 1 million. oba nga kapito wakakadde It kamu doesn't increase, teyeeyongera, doesn't reduce. takka, You also come and open yours and put it there. nawe nojja ne weegatta awo. Oh, Jesus Christ. Eh? You're already planning to fail. Kati awo kiba kitegeeza weeteekateeka kugwa. Yes. Yes. So you need to know Weetaaga okumanya what is it going to take me to grow this business. kigenda kuntwalira ky'okkuza Is bizinensi it eno. good customer care? Customer care Is nga it going to be the nnungi, money? Is it, what sente, is it? kiki ekyo kye So that neetaaga when you start okulaba nti from bw'otandika day one, okuva ku lunaku you begin olusooka working on it. otandikirawo okukikolako ekyo. I will give you an example. Ngenda kubawaayo And ekyokulabirako. sometimes an external assessment, when you are not really whatever, is very deceptive. Olumu bw'owa ebyokulabirako ebirala nga gwe teweetunuulidde kiba kya bulimba. With my colleagues, when we started our school, Nze ne bannange twatandika essomero, we didn't have money. tetwalina ssente. So one rich guy came Kati omuntu omu omugagga because he n'ajja was working in UN. kubanga yali akola mu UN. They came and told him, you know, those boys are the ones who are behind that school. N'ajja n'aŋŋamba nti Because the momentum we started with was really very, very interesting. kubanga amaanyi ge twali tutandisiza gaali mangi So the ddala. numbers that we got were unthinkable. Kati namba be twali tufunye yali. So the rich people around were wondering, where had they been? Kati abantu abatwetoolodde ne beebuuza bano baaliwo obwedda. So the man decides and says, okay, if they have done this, I think I'll come and put first-class structures. Omwami oli nalooza n'agamba obanga bano basobodde okukola kino kati nze nja kujja n'ebizimbe ebya kilaasi. I will put them out of business. Nja bagobawo, nja bawangula. And indeed he came, Era n'ajja bought the land, n'agula ettaka, put first-class infrastructure n'ateekawo ebizimbe biri gaggadde with everything that you need for a child to go to. nga mulimu byonna omwana bye yandyetaaze. We also got scared. Naffe ne tutyamu. Okay? The school started. Essomero ne litandika. And for those of you who run schools, you know schools and community politics are inseparable. Ate mumanyi abaddukanya amasomero nti enkaayana z'amasomero n'abantu abaliraanyeewo And if you are not tebyewalika. very good at connecting with community, Era bw'obanga oli muntu atali mulungi mu kukwatagana there is no n'abantu, way you will run this kind of oba business. tosobola kuddukanya ssomero. So what we did was we gave scholarships Kye twakola ne tuteekawo zisikaala to all the head teachers in the district. eri baheadteacher bonna We told abakulu them, b'amasomero. we are going to educate your children, one child, Ne free of tubaga- charge. ne tubagala tugenda basomesezaayo buli omu omwana omwomu awatali kusasula ssente yadde. And they helped us. Ne batuyamba, We kept relevant, we pushed on. ne tusigala nga tugenda mu maaso. In his third year of operation, Mu mwaka gwe oli omwami ogwokusatu he hired Ernest and Young
auditors n'aleeta ababalirizi b'ebitabo to go and do for him financial projections to see when it will take him to break even. ne bagenda bambaliremu okulaba ddi lw'anaayitawo lw'anaabotola. And they told him it will take him 25 years. ne bamugamba kigenda kutwalira emyaka 25 okubotola. Well, there he picked a call and said, called me and said, do you know Mwami Busigye? Yes, I have a good deal for you. I said, which good deal? awo nankubira essimu nanga Mwami Busigye nayo From ddiirwe today I have closed the school. okuva olwaleero essomero ndiggadde. And I'm calling you, come and pick all the furniture, all the scholastic materials. Jango And you are at jemu liberty byonna. to decide how you are going to pay me. Jangu oggyeemu byonna gwo n'amanya bwonna obikozesa. We went and picked the things. ne tugenda ne tubiggyamu And we became very stubborn. We told him we don't have the money. ate ne tumugamba nti tulina And we are going ssente to pay you in 10 years. nga tugenda musasula myaka 10. Are you getting me? Munfuna I have been warned time is not our side. naye bandabudde Let me rush obudde through this bugenze. very fast. The other thing that you have to put into consideration ekirala kye tulina otutunuulira is your physical attributes. ebikulimu ebyo ebirabikako. Okay? Do a self-assessment to yourself weetunuulire ggwe and choose the venture. era olonde business. There is no way you are going to start a business of, say, restaurants, eats and affectionaries and so forth, tewali ngeri when your gyakutandika. personal hygiene is wanting. tewali ngeri gy'ogenda kukola mu bizinesi ya restaurant nga gwe mwennyini obuyonjo bukyakulemye. No. You are not going to start a business that requires, for example, attending to people, speaking to them, in you are very poor at speaking. togenda kulonda bizinesi yakwogerezeganya n'abantu ate ng'oli mu You are a reserved person. nga oli muntu It is musirise, going to be very difficult for you. kigenda kubeerera kizibu. Okay? You look at these big brands. Gw'olaba zino bizinesi ennene When they are hiring their, front desk staff, they will even do auditions. bwe baba nga baagala abantu abaaniriza abantu bajja So what makes you n'okuteekawo. think that you are not going to Empaka. require that kind of whatever for you to succeed in your business? gwe lwaki ekyo kibuusa amaaso ate nga kijja kuyisaawo mu bizinesi. The other thing ekirala is how easy is it going to be for you to get the supplies, kigenda kubeerera kyangu kitya okufuna ebyo bye weetaaga, the inputs? ebyo ebyokuteeka mu bizinesi. If they are goods, how easy? bwe biba nga byamaguzi kinakubeera kyangu obifuna. I will just rush through this. ngenda kukiyita mu mangu. The other thing is, ekintu ekirala what that venture you are going to do, what are other side hustles eyo bizinesi gy'oyingirira biriwa ebirala byeyina eby'ebbali that you can add on by'oyinza okugattako to support it, ate okugiwanirira, so that it reduces the pressure awo kikendeereze ku that pressure you are going to exert on it gy'ogenda ogiteekako when it amaanyi comes ago to removing the money from it to meet your other personal needs. bw'oba ng'oyagala kuggyamu ssente ate If that okukola ku venture bibyo. does not have other externalities bw'eba nga bizinesi eyo terina birala or bya that bweru cannot allow you to have other hustles oba nga tekuganya ate kutandikawo bintu complement birala on it, okugyongerako okugigattako, it is no go zone. ekyo tokiyingirira. If you are married, bw'oba ng'oli mufumbo another reason, if you're married, bw'oba ng'oli mufumbo ensonga endala, what are the interests of your spouse? munno biki byanyumirwa. If you don't factor in the personal interests of your spouse, bw'oba nga totunuulidde munno biki by'ayagala, it is going to be very difficult for you. kigenda kubeerera kizibu Because nnyo, each time you come from that business, you are going to find this person at home waiting for you. kubanga buli wanaavanga ku bizinesi eyo ogenda ssanga munno ng'akulinze, And he or she will become another burden, a problem. ate nga naye aba ajja kufuukira So you mugugu. need to generate a consensus. N'olwekyo weetaaga okufuna embalirira entuufu. I will not forget about competition. We know Sijja kwerabira kuvuganya. competition is real. Okuvuganya kwa ddala. And in some parts, it has become real. Ate era mu bitundu ebimu kufuukidde ddala kubi nnyo. I first heard of a place called Bukunja. Naawulirako ekifo kye bayita I first Bukunja. heard about Bukunja. Nkunja. Bukunja. Bukunja. In Buyikwe. Ebuyikwe Because sayidi. of business
competition. lwa kulafubana mu business lwa competition. Somebody brought some things and they said, don't touch. Omuntu omu yaleeta ebintu ne bagamba tobikwatako You ebyo. need to go to Bukunja to have this address. I said, what is Bukunja? Weetaaga genda Bukunja kumanya ngeri gy'olina And I was told kikwatamu. that's the place where you can have, the people who would be able to cleanse you, those kind of things. Eyo gye ye wali abantu abasobola okwambulula n'ebiringa ebyo. If you go in by that time I was in Chikubo. Ebiseera ebyo nali mu kikuubo. If you go to Kampala, you will find on Wednesday, Bw'ogenda mu Kampala ojja kwesanga olwokusatu. in most cases there is no jam. Ebiseera ebisinga tebajjaamu. I am told people have gone to immunize themselves against competition. Awo kigambibwa nti abantu baba bagenze kwegema ku kuvuganya. Competition is real. Okuvuganya kwa So ddala. as you choose which business you are going to run, N'olwekyo osalawo bizinesi you need to ey'okuddukanya. know how much the competition is available. Olina okumanya okuvuganya ku kirimu kwenkana ki. In the interest of time, Olw'ebiseera, when another opportunity comes, we shall pick from there. omukisa omulala bwe gulijja tulitandikira awo. I don't know the organizers whether there's going to be time for Q&A Simanyi abategesi oba waliwo akaseera k'ebibuuzo or we are n'okwanukula. handing the microphone to another person. Oh, Thanks wow. very much for listening to me. Mwebale nnyo okumpuliriza And if you have picked anything, era bw'oba ng'oliwo ky'ofunyeemu go and try to experiment it. genda okiteeke mu nkola. Tweyanza nnyo mwami Busigye. Thank you so much, Mr. Busigye. Nsaba tufuneyo ebibuuzo bisatu byokka. I request we get some 3 questions. Alinayo ebibuuzo, If anyone has a question, katufune omuzindaalo omulala. we get a microphone. Mwami Busigye tweyanza nnyo olw'amagezi g'otuwadde. Ekibuuzo ekyange kiri kimu kyokka. Kugambye nagezaako bizinensi naye nga sirina budde obuddukanya. Omulimo gye nkola tukola Monday to Saturday. I'm a banker by profession. Emirimu gye nkola. Nkolera ku William Street. Mbeera na Mawojolo. Nzuuka ssaawa 11, 7:30 nina okubeera ku mulimu. Ate being it ndi mu sales, weesanga nga you're working extra hours. Waliwo yambuza by that time nali nkyakolera mukono n'angamba banka muggalawo ssaawa 11. Naye lwaki mufulumanga ssaawa 3? 11 we baagalawo but mulina omaliriza abali munda, then there is indoor work gy'otalina sula nga togimaliriza. Katubeera ne targets ne weesanga nti ofulumye ssaawa 3 from William Street oli mu kubodinga okujja e Kampala na Mawojolo n'oyingire waka ssaawa 5. That is the daily routine, Monday to Saturday. Kati business amazima gennyini ne wemba njeetaaga. Ndi mukyala mufumbo, I really love my marriage. Nina abaana 2. So that's why nkawira Mukama. Ate business agitandika, I resign there and then. Weetaaga ogiwa time ng'ogitaddemu omuntu, but that is my challenge. Kati ompa magezi ki? Kuba n'omwami naye musirikale talina budde. Wakabeerayo wiiki emu taliiyo. Thank you very much. Weebale nnyo Oluganda. I am also a banker. He's also a banker by profession. And I still do banking to date. Era akola ebintu ebyo eby'ensimbi paka nakati. What I would say is you need a private talk outside this environment. Kye nandikusabye nti weetaagayo okwogera okwogasa Because we cannot kinoomu. exhaust it. But this is what I will say. Kubanga tetuyinza kimalirawo naye kino kye nnyinza okwogera. When we were starting our banking career, if they would confirm you, Bwe twatandika emirimu gyaffe egyo we bakakasanga, you would know that you are likely to remain there until ng'omanya nti oli wa kusigalayo mpaka. today. Olwaleero You can lose the job osobola okufiirwa omulimu even for what you have not done. n'olwekyo ky'otakoze. So as you commit yourself N'olwekyo nga weewaayo ekyenkanidde awo, and giving all that time and routine, nga owaddeyo ebiseera ebyo byonna buli lunaku,
And by the way, at a level where I am the one of the guys who will even be chasing you. ate era ku level kwendi nze omu ku abo abasobola But the okugoba truth of the matter is you need to find something. naye ng'ekyamazima weetaaga okubaawo And ky'otandikawo I am willing to have a private conversation with you era nga neetegese at your okubaako convenience, okwogera naawe mu biseera byo by'owuliramu eddembe and we share different scenarios tusobole okubaako bye tugabana to help you out. okuyamba. Amanya gange nze Hawumba Geoffrey, nze kyenandyagadde okumanya ogambye nti we tuba tetulina kulowooza ku magoba nga tutandika okukola bizinesi tulina kukola tutya kubanga nze ngenda okutandika omulimu gwange ng'amanyi gwe ngenda okulya gwe ngenda okufuna ssente amagoba genina okusooka okutunuulira wemba sigenda kufuna magoba awo tuwa magezi ki? Kibuuzo kirungi nnyo Geoffrey. It's a very good question, Geoffrey, Naye ngambye but I've said wonna okulembeza okukola magoba if your first intention is to make profit ogenda kubeera frustrated ogenda kumalibwamu amaanyi kubanga because ebyetaagisa okukola bizinesi the things that are necessary to start up a business olyoka otandika okukola magoba for you to start making profit kigenda kukutwalira emyaka gitali wansi wa myaka egyo gwe kutandika kukola magoba getwandiyise magoba. it's not going to take you less than 3 years. I'm talking about profitability. njogera ku ngeri eyofunamu amagoba. Kirungi nnyo kulowooza ku enjawulo eriwo nti nyatunze nyakiguze mutwalo gumu It is so good to think about the difference that I bought it at 10,000 ninkitunda mitwalo ebiri and I sold it at 20 and therefore I have a difference of mutwalo. and therefore my profit is 10,000. Ebyo bye bisookerwako. Those are the initials. Ekyo kigenda kukuyamba That will help you kulaba nti you are not losing your money. to see that tofiirwa Ziwateekamu. sente zo that you invested in. Naye okukola magoba gennyini But making the real nga profit, twandiyise magoba the real profit, kigenda kukutwalira budde. it is going to take you So time. bw'okulembeza kintu ky'okukola magoba If your initial intention is to make ng'otandika profit butandisi at just the start, kigenda kukubeerera kizibu it is going to be and so at the end hard. of the day ogenda kugetinga frustrated business egwe. Oluvannyuma ogenda kumalibwamu So amaanyi amagezi and the ganyandikuwadde business gali will nti fail. tandika bizinensi So I advise you to ng'olina start a okukkiriza nti business togenda toluzinga sente zo where you have confidence that you don't lose your money, nga kyogenda kutunda togenda kukitundira ku loosi nti nyakiguze mutwalo gumu nkitunde nusu kenda whereby you are not selling your goods at a loss. kankitunde ku mutwalo gumu mu 2,000 Let me sell it at 12,000 making sure nti mutwalo gwange guno gusigaddewo. to ensure that my Kati 10,000 is kusinziira there. kyembadde nnyonnyola wano According to what I was explaining, ago tegasobola kubeera magoba. that cannot be called a Eriwo profit. eringa njawulo gy'okozeko It is like a difference. kati eyo njawulo egenda kuyamba It is going to help you kubanga osobola kukuguka so that you gain the expertise, olyoke otandike kukola magoba mu maaso. so that you can start making profit So in future. bwekikulembeza wano So if you put it as your first ojja intention, kulemererwa kubanga ojja kutuula weebuuze mu myezi 3 ddala mpalukana buli lunaku naye amagoba genkoze gali ludda nga togalaba. you will sit and examine yourself after 3 months that And where that the can be profit source and there will of be nowhere. Problem. Awo y'ensibuko y'obuzibu bwonna. Kansuubire nkizeemu. Let me hope I've answered. Kamaafe yeebazibwe. Praise the Lord. Ku lw'obudde nsaba tukomaawo Because of time, I request we stop there kubanga tulinayo omwogezi omulala. because we have a second presenter. Tweyanza nnyo mwami Busigye. Thank you so much.